That a beautiful beginning to this program, to this after school program today. Near, far, wherever you are, we welcome you all to our program with loads of love. So, since you are ready to brush up your communicative skills in English, we are ready to help you. හැමදාමත් අඟහරුවාදා හවස 3:30 4 අතර අඩහෝරාව වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතන හැකියාව ඔබට වැඩි දියුණු කරගන්න උදව්වක් ලබා දෙන්න ජාතික රූපවාහිනිය විදිහට අපි after school වැඩසටහන ඔස්සේ. ඉතින් අදත් ඔබ දන්නවා බොහොම හොඳ ආරම්භයක් ඔබට ලැබුණා. බොහොම ජව සම්පන්න ආරම්භයක්. ඒත් එක්කම බොහොම සතුටින් ඔබට විනෝදයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන හින්ට් එක ඉංගිය ඔබට ලැබුණා. So, let me introduce you our crew today. So we have our usual teacher Troy sir with us. Welcome to the program, sir. Thank you very much. And we have Sasrika and Daneka, Binovin and Umayanta with us today to entertain you in this program. So Troy sir, the first feeling is something which took me back to our past. It's like something nostalgic. Yes. So what are we going to talk today? Yeah, Nisha, as usual, here we have more thing to analyze throughout this. First, as you said, this song is basically depend on our feelings. The most beautiful, universal feeling, which is called love. So then, when we take the other side, this song represents a certain type of nostalgia. But more than that, as a teacher, so I have to give you, and we have to give you a certain path to brush up your communicative English. Basically, Sir, when we try to address the general gathering or the general context, the people in the general level, අපි නිකමට අහුවොත් Troy sir මේ ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් දන්න ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් එහෙම තියෙනවද කියලා මම හිතනවා බහුතරයක් උත්තර දෙවි Titanic කියලා. Yes, of course, yes. Titanic අපේ සමාජයේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ සුලභව ඇහුණ සහ තවමත් ඇහෙන ගීතයක්. ඔබ දන්නවා සෙලින් ඩියෝන් කියන නමත් Titanic සින්දුවත් එක්ක අපිට අමතක කරන්න බෑ. ඒත් එක්කම Titanic tragedy එක අපිට අමතක කරන්නත් බෑ. Troy sir කියපු වචනවල ඔබට ඇහුණාද nostalgia? එහෙම නැත්නම් මේ nostalgic feeling කියන වචනය. මොකද මේ nostalgiaව කියලා කියන්නේ? හරිම ලස්සනට මේ ඉංග්‍රීසි වචනය සිංහලෙනුත් nostalgiaව කියලාමත් කියනවා Troy sir. Yeah. Nostalgia in English. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ nostalgiaව කියලා කියන්නේ අතීතයට අපි දක්වන ආදරය, ආසාව, කැමැත්ත, අතීතයත් එක්ක අපේ තියෙන බැඳීම. හරිම සරලව මේක ඔබට මතක තියෙන්න කිව්වොත් අපි nostalgic feeling එකක් කියලා කියනවා nostalgia කියලා කියනවා අතීත කාමය අතීතයට අපේ තියෙන ආදරය බැඳීම වගේ අර්ථයක් එක්ක. ඉතින් Troy sir කිව්වා වගේ හරිම emotional හැඟීම් දනවන ගීතයක් තමයි හැඟීම් සමුදායක් තියෙන ගීතයක් තමයි අද අපි තෝරගත්තේ. මොකද මේක ඔබේ ගීතයක් ඔබේ හදවතේ තියෙන ගීතයක් නිසා අපි ගීතයත් අරගෙන තමයි අද අපේ communicative skill එක දියුණු කරගන්න උදව්ව ඔබට ලබා දෙන්නේ. In the same way, Nisha, we have to teach them. Now, if you want to express a certain feeling, or whatever it may be, a certain type of sorrow, lamentation, happiness, whatever you have, it should be expressed in simple present. That is the order. Right now we have, when you're learning English grammar, when you learn in English language, you know that there are types of sentences and tenses. So then, if you want to express a certain type of feeling, you'd use simple present. Shall we give some examples, Troy sir? Yeah, now the most popular sentence in the world is I love you. So then it's a simple present, we said. And the opposite one, I hate you. It is also simple present. So then, whatever the feeling you are going to speak, you have to express it in simple present. Then
ට්‍රයිසර් කියන විදිහට පැහැදිලි කරන විදිහට මේ ටයිටැනික් කියලා ගත්තම ටයිටැනික් මෙහෙමනම් ෆීලිංගස් කියන්නේ මෙහෙම ට්‍රයිසර්. ඒක අතර කිසිම ඈත්වීමක් නැහැ. මෙහෙම හොඳට බැඳිලා තියෙන දෙයක් තමයි ටයිටැනික් කියන වචනය සහ ෆීලිංගස් කියන වචනය. එතකොට අපි යම් කෙනෙක් යම් කිසි ෆීලිං එකක් අපේ හැඟීමක් එක්ස්ප්‍රස් කරනවා නම් ප්‍රකාශ කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකේ කියන්නේ දැන් අපිට හැඟෙන දැනෙන දේ තමයි අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ කියන කොන්ටෙක්ස්ට් එක තමයි ට්‍රයිසර් මතක් කරලා දෙන්නේ. අපි ග්‍රැමර් ගැන කතා කරද්දි සරලවම එක්සැම්පල් එකක් ඉල්ලුවම කිව්වේ I love you, I hate you. මේ දෙකම තියෙන්නේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකෙන්. එතකොට මේක අපි දන්නවා ඔබට මතකයි මේක පොඩ්ඩක් ග්‍රැමර් එහාට මෙහාට මාරනකොට I plural නිසා අපි I love you, she නම් මේක she loves you like that. මේ වෙනස අපි ඇති කර ගන්නවා මේ ග්‍රැමර් සයිඩ් එක. අපි දැන් ග්‍රැමර් සයිඩ් එකෙන් පොඩ්ඩක් එහාට ගියොත් ට්‍රයිසර් ටයිටැනික් කියන සින්දුව ටයිටැනික් මූවි එක මේක සිනමාවල ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ දෙයක්. මොන වගේ lessons අපිට ගන්න තියෙනවා? What sort of lessons can we take out from this? Yeah, basically, Anisha, we have to speak. Now, when we take the movie other side, then the reason for creating this movie is a news, actual incident. It is a tragic incident happened in Atlantic Ocean. So, in a particular period, a particular crew had to face this, the most dangerous sea at night in cold water. But that incident was over. Then, the other thing we have to take, now, cinema is a business, right? So then cinema has taken this tragic incident to make a certain artistic, artful, certain type of creation. In this case, that is the main thing we have to analyze here. When we talk about that tragic incident, sometimes when you read this one, when you listen to certain type of story, you may not feel sad. But when we go to the cinema has already, that white screen has already given us specific point, and this is the place where you have to be sad. Especially now when we take this movie, and there are several clips we've seen that people are dying and falling into water and they're sunken in water. So then we don't feel anything. But when we come to the end, the last clip, the place where that character Jack and cast into water, cinema orders us to be sad. So then we can see two types of things, Nisha. Original tragedy and simulated tragedy. Then we feel that simulated tragedy more. So then the song also same, and let's discuss about the song later. Now shall we analyze that cinematic part of simulation? Yes. Simulation there. දැන් ට්‍රයිසර් පැහැදිලි කරන ආකාරය ඔබට ඉතා හොඳින් තවදුරටත් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් දැන් ටයිටැනික් කියන මූවි එකත් ඔබ බලලා ඇති, සමහරට බලලා නැතුවත් ඇති. හැබැයි ටයිටැනික් ඉන්සිඩන්ට් එක අහලා තියෙනවනේ. දැන් ටයිටැනික් ගැන කතා කරන්න කලින් ට්‍රයිසර් මීට පාඩම් කිහිපයකට කලින් අපි ටයිටන් ගැන කතා කරා. Of course, yes. එතකොට ඒක මෑත කාලීනව සිදුවෙච්ච ට්‍රැජඩි එකක්, ඛේදවාචකයක්. ට්‍රැජඩි අපි කියන ඛේදවාචකයක්. එතකොට ටයිටැනික් කියන්නේත් ඒ වගේ ඛේදවාචකයක්. හැබැයි ඒක ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් තමයි. සිනමාවට ගෙනෙද්දී දැන් සිනමාව කියන කර්මාන්තය තුලදී අපිට මේ අපි කොතනදීද දුක් වෙන්න ඕන. ඇත්ත සිදුවීමට අපි දුක් වෙලා ඉවරයි. අපි ඒ සිදුවීම අතීතයට එකතු වෙලා ඉතරයි. හැබැයි අද මේ සිනමා පටය නැරඹුවත් අපිට දුක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ හිතේ දුක ඇති කරන විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ට්‍රයිසර් පැහැදිලි කරන විදිහට ඇක්චුවල් ඉන්සිඩන්ට් එකෙන් අරගෙන එනවා ඔරිජිනල් අපේ ෆීලිං එක. ඒ කියන්නේ අපේ නියම ෆීලිං එක. ඒත් එක්කම සිනමා පටය නැවත නරඹනකොට සිනමා පටය බලද්දී අපිට මේ සිමියුලේෂන් එක, ඒ කියන්නේ උත්පාදනය කරන දුක කියන එක අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒක තමයි අපි ටයිටැනික් ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන් මෙච්චර කාලයක් පුරා දැන් කාලයකට කලින් තිරගත වුණත්, කාලයකට කලින් සිද්ධ වුණු සිදුවීමක් වුණත් තවමත් අපේ තරුණ පරපුර පවා මේ ටයිටැනික් ගීතය, මේ මූවි එක මේවා හරි ආදරෙන් වැළඳ ගන්න. ඉතින් ට්‍රයිසර් තවදුරටත් කතා කරද්දී අපිට මේ ලයිෆ් ලෙසන්ස් උත් තියෙනව නේද මේ ඇතුලේ? Yes,
Actually, before coming to that life lesson, just help me analyze this one. When we take this instruments, music instrument, normally we take piano as a male instrument, violin as a female instrument. And in this song, there are three basic instruments being used. One is the flute or piccolo, and then the piano and the violin. So, especially in the piccolo, the flute is used to give a certain sentimental feeling. So, at the beginning, when the music started, so throughout that flute part, human emotions, our heart, our feelings, all were like comes to certain tranquility. That is, Sir, that flute part has a kind of a significant importance there in telling audience about this Titanic song. I think that is unique. Of course, it's very unique. And then the violin comes and piano comes, and all together, especially by using these three beautiful music instruments, they are able to conquer our feelings, and they are able to like give us a certain very powerful point to push our mind into a certain tranquility, and it's already sunken in sentimental feelings. දැන් අපි සරලව කතා කරත් සාමාන්‍යයෙන් ගීතයක් ඉතාම ජනප්‍රිය වෙන නම් ට්‍රොයිස් ඔය කියනා වගේ පදමාලාවත් හොඳ වෙන්නට ඕන ඒත් එක්කම සනුව හොඳ වෙන්නට ඕන. ඉතින් ඔය හැමදේම සංගීතය කියන හැමදේම හොඳ වෙන්න ඕනනේ. ඒ ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් එකක් තමයි අවසානයේ සක්සස්ෆුල් ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සාර්ථක දෙයක් විදිහට අපි දකින්නේ. එතකොට දැන් ට්‍රොයිස් පැහැදිලි කරන්නේ මේ ගීතය තුළ තියෙන සංගීතය එකතු කරලා තියෙන විදිහ. ඒ කියන්නේ වයලින් එක, පියානෝ එක, ෆ්ලූට් එක කියලා සරලව කිව්වොත් බටනලාව කියන අදහසින් ඔබට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ එකතු කරගෙන කොහොමද මේක මේ හරිම ලස්සනට ඒ ට්‍රැජඩි එකේ වේදනාව අපිට දැනෙන්න කොහොමද සලස්වලා තියෙන කියන කාරණාව තමයි ට්‍රොයිස් පැහැදිලි කරන්නේ. මොකද ඒ තරම ඔබ දන්නවා මේ ෆ්ලූට් පාර්ට් එක ඇහෙනකොට අපි දන්නවා මේ පටන් ගන්නේ ටයිටැනික් සෝං එක කියලා. ඒ තරම් යුනික්, ඒක සිග්නිෆිකන්ට්. ඒ තරම්ම ඒගොල්ලෝ යුනික් වෙනස්කම් ඇති කරලා තියෙනවා, යුනික් දේවල් එකතු කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ හැම දෙයකම එකතුව තමයි අද ආෆ්ටර් ස්කූල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපිට ටයිටැනික් සෝං එක ගැන කතා කරමින් ඔබට යම්කිසි හැකියාවක් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නත් ලබා දුන්නේ. මේ විශේෂයෙන් කොහොමද අපි කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එකේදී මේ වගේ දේවල් ඇනලයිස් කරන්නේ, එන්ටර්ටේනින් සයිඩ් එක කොහොමද අපි තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරන්න කියන කාරණාවත් එක්ක. Yes. And the other thing, Nisha, now when we ask our people some sort of two questions, now let's take like this. There are two types of movies. One is a tragedy and the other one is a comedic one. So when we ask which is your favorite one, most of the people would say, I like to watch the tragic movie. The reason, man always live in a certain two type of feeling we call dualism. When the man maintains happiness in his mind, the other side, he without his knowledge, he maintains sadness. One side the ecstasy, the other side agony. One side love, the other side hatred. So therefore, when we take these type of songs, even though we don't have a certain sentimental mind at the moment, we love to experience this sentimentalism. Reason is why it gives a certain type of pressure to our mind, exposing our mind into all those periods, like sometimes we take it in nostalgia or a present experience, or else it goes to certain imagination. That is a way of that man is simply live in dualism. Throughout the dualism, they are moving here and there and absorb whatever the art we meet. ජීවිතයේ ද්වීමය ස්වභාවයක් ගැන කවදාවත් හිතලා තියෙනවද, කල්පනා කරලා තියෙනවද?
ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපි සරලවම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා විතරක්ම නෙවෙයි නේද? එතකොට මේ ඩුවැලිසම් කියලා කියන්නේ ද්විමය ස්වභාවය තමයි ට්‍රොයිස් පැහැදිලි කරේ. ඒ කියන්නේ අපි එකාතකින් සතුට ගැන කතා කරද්දී දුක කියන කාරණාවත් ඔටෝ ඒකට බද්ධ වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු මේ අන්ත දෙකෙහිම ජීවත් වෙනවා. දෙපැත්තටම. එතකොට ජීවිතේ හැම වෙලේම ද්විමය ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඩුවැලිසම් කියන වචනය තුලින් ට්‍රොයිස් හයිලයිට් කරේ මතක් කරේ ඒ කාරණාව. අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා ආයෙත් එමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. අපිට තවත් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න Titanic song එකත් එක්ක. Yes, you are back with after school. දැන් මෙච්චර ලස්සනට Titanic sing කරපු ශාස්ත්‍රීකත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා නොකර හිටියොත් ඒක හරියන්නේ නැහැනේ. ශාස්ත්‍රීකා, how do you feel this song? Simply I wanted to ask that question since you are a teenager. Yeah, I really like this song melody, and Celine Dion is my one of favorite singer. And other side, I think this song conveys a lovely feel, and other side it conveys a sad feeling. So that's why I chose this song, and I really love this song. Yes, that's good choice, sir. Again, that even she proves that there's dualism in the song. Yes, also. yes, that's what I was thinking either. Yeah. ශාස්ත්‍රීකා දීපු උත්තරය තුලත් ඇය කියන්නේ එක පැත්තකින් ආදරය දැනෙනවා, එක පැත්තකින් අර වෙන්වීම කියන එක තුල දුක දැනෙනවා. එතකොට අපි හැම වෙලෙම සතුට සහ දුක කියන මේ කාරණා දෙක අතර දෝලණය වෙමින් ජීවත් වෙනවා. ඩුවැලිසම්. ඉතින් මේ ඩුවැලිසම් ද්විමය ස්වභාවය කියන එකෙන් මිනිස්සුන්ට ටිකක් මිදෙන්න අමාරුයි. ඒක තමයි Titanic movie එකේ Titanic song එකේ basically කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ හරහා තමයි මේක බොහොම අපූර්ව නිර්මාණයක් විදිහට ලෝකෙට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Try sir. Yeah. And the other thing, Nisha, I have seen when Celine comes on stage, before singing this song, she used to just look up, and like I've seen like she lost a lover, husband. Sometimes as a Christian or Catholic, she may believe that he is observing her, being somewhere. So then they used to point their finger at the sky. So anyhow, now this song has already been a certain type of life lesson around the world. Without taking a simple generation, like without having a generation, even though a teenage or a young or matured or immatured, whatever, everybody loves this. The secret is, as our singer said, the secret is one side, it gives a sense of departure. The other side, it gives a sense of sentimentalism, because people always love to experience this. That's really what in Romeo and Juliet, Shakespeare said, this contains sweet sorrows. Sweet sorrows. And sometimes people love to experience sorrow as a sweet element. Sometimes people love to cry. It's also taken as a sweet element. So therefore, people love to associate this beautiful song as a certain type of sweet sorrow. But when we go deeper in these analysis, we have a question. Does sorrow is that much sweet? Yes. In the way. Yeah. සමහර දේවල් වලදී අපි කියනවානේ මේ sorrow කියන එක ඇත්තටම මේක sweet. සමහර අයට ස්වීට් වගේ දැනෙනවා. ඇති ට්‍රොයිස් දැන් අපි ශ්‍රී ලංකන් කොන්ටෙක්ස්ට් එකේ පොඩ්ඩක් සිංහල පැත්තටත් ගියොත් අපි කියනවා සමහරට ආදර ගීත වලට වඩා විරහ ගීත හරි ජනප්‍රිය. බොහෝ දුරට මිනිස්සු අතරට යනවා. සමහර විට මේ කියන ස්වීට් සරෝ නිසා වෙන්නේ නැති කොහොම වුණත් ස්වීට් කියන්නේ පැණි රස. ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක විදිහට ගත්තොත් සරෝ කියන්නේ දුක. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරලා ඔබට පුළුවන් ටයිටැනික් ගීතේ රස විඳින අතරෙත් මේ වචනවල තියෙන තේරුම් ගැන එහෙම පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ඔබේ vocabulary එකට වචන එකතු කරගන්න. That is the most important thing. අපි මේ ගීත හරහා මෙහෙම එන්ටර්ටේනින් එකක් ඔබට ලබා දීලා උත්සාහ කරන්නේ. දැන් අපි පහුගිය සති කිහිපයේ ටිකක් ඩීප් ඇනලිසිස් වලට ගියා ට්‍රොයිස් ලිටරේචර් එක ක්ලාසිකල් ෆික්ෂන් ඉන්සයිඩ් එකත් එක්කම ෂේක්ස්පියර්ගේ සමහර රයිටින්ග්ස් එක
අපි ගොඩක් ඒ දේවල් ගැන කතා කරා. මොකද යම්කිසි මට්ටමක ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට අපි ඔබව අරන් එන්න ඕන නිසා ඒත් එක්කම මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් එන්ටර්ටේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් අපි උත්සාහ කරන්නේ ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ආස වෙන්න ඕන. ඔබ මේ ගීත අහන්න ඕන. මේ වචන ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම මේ භාෂාවට ඇල්මක් ඇති වුණොත් තමයි ඔබට ඔබේ භාෂාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි තෑන්ක් කරන්නත් ඕන ට්‍රොයිස් මේ සින්දු බොහොම ලස්සනට අපිට ලයිව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදිහට අරගෙන ආව ශාස්ත්‍රීක thank you very much and the crew thank you very much. I think it's Daneka Umayanta and Binovin. I think I'm correct. Okay, thank you very much and thank you very much Troy sir. A pleasure. Dear viewers, but this is not going to be the end of the program today. දැන් මෙතනින් අද program එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ෆෝමැට් එක දවසින් දවස වෙනස් කරලා අලුත් කරලා ඔබට අරගෙන එන එකයි අපේ බලාපොරොත්තුව. මොකද ඔබට ඉන්ට්‍රස්ටිං විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කියන එක අපි දන්නවා. ඉතින් දැන් අද ඉඳලා ඔබට විනාඩි කිහිපයක් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි වෙන් කරනවා. අපි කැමති පිට රටවල තොරතුරු ටිකක් දැනගන්නනේ. අන්න ඒ වගේ තොරතුරු ටිකක් අරගෙන එන්න. අද ඉඳලා අපි ටික දවසක් උත්සාහ කරනවා ඔබට USA ඇමරිකාවේ ඉඳලා වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් අරගෙන ඒ හරහත් ඔබට යම් එක්ස්පීරියන්සස් අත්දැකීම් ළඟා කර දෙන්න කොහොමද මේ ජීවිත කතා කරන විදිහ මොනවද කරන්නේ මොන වගේ ලයිෆ් ස්ටයිල්ස් තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන පොඩි අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න. අපි ළඟ තියෙනවා අද apple picking. Apple කිව්වම නේද? A for apple කියලානේ කොහොමත් අපි පටන් ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව. එහෙනම් අද පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේදී අපි යමු apple picking ගැන කතා කරන්න පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. මේක අපිට එව්වේ US වල ඉඳලා නිලන්ත වික්‍රමරත්න සහ සහේලි වික්‍රමරත්න කියන තාත්තා සහ දුව අපි ඒ දෙන්නට තෑන්ක් කරමින් තමයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඔබව අරගෙන යන්නේ. So thank you very much for joining today. Enjoy and learn well. See you next week. Bye bye all of you. Hi everyone, my name is Haley Wickramaratna and I live in Ohio, USA. Today we are going to be picking apples and right now we are entering the farm. This farm is pretty old. It started in 1869, about 150 years ago. After we parked the car, we started picking apples. There are 32 different types of apples. Some apples are sweet, some are sour, some are tart. But today we could only pick 3 types of apples. Here, my sister, a friend, and I are picking a green sweet apple, which is called ginger gold. You can eat as many apples as you like while you're at the farm, but you have to pay for the apples you are bringing home. 1 kilo of apples cost $4, which is about 1,200 rupees. Here my sister is trying a red apple called Gala. From her reaction, you might tell that she likes the green apple better. In my opinion, the ginger gold apple is sweeter than the Gala apple. There are many other varieties of apples. As you can see, the bright red apple and the reddish green apple, which I don't know the name. But today we were only allowed to pick ginger gold, Gala, and early gold. Here my mom and my sister are picking Gala apples. This apple was a little sweet. The name of this farm is Eddie's Fruit Farm, which is very large, about 100 acres. Here the drone shots show the size of the farm.